¡Bienvenidos al duelo! Vale, mira, ya va a empezar y aquí nada, ¿eh? Y ahí nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Venti! No sé, Venti y Ayaka. Vale. Vale, creo que aquí está. No sale. Vale, me ponen publicidad, va colmo, ¿eh? 想必活动的举办方听说了蒙德有位超棒的吟游诗人，才专程给我发来了邀请函呢。在如此遥远的国度，将会传唱着怎样的歌谣呢？ Publicidad de 10 segundos, tómese las narices. 就让能够触及提瓦特大陆每一个角落来告诉我们吧。Oh, Ayaka, qué mona. Pues Ayaka y Venti. 说法十分浪漫呢。 Oh. Voice Kamisato Kamisato. Ayaka. Hey everybody, I'm Chris Hackney, the voice of Ayaka's brother, Kamisato Ayato. Sweet. So great to have you guys. Ya, qué bonito el fondo, ¿eh? Looks like I get to be a part of the Kamisato Qué clan bonito. today. You can be our annoying little brother. Yeah, we'll see about that. Hey guys. So, I know sea, el Erica hermano has made menor o el a brief mayor? special appearance before, but this is our first time officially Ya having está, both chicos. as hosts Ya for a está, special chicos, ya está. program. Yeah, I did a little tour guide-ish segment back when we were showing off the Inazuma locations, so it's really cool to be able to be a part of the Se viene gaggle of people at bonita the la... table this El time. arte es bonito, el arte es bonito de los hermanos, I'm ¿eh? excited. This is my first time being here, and I think this No is tengo the ni first time Ayaka we get y to voy a por el introduce hermano, everyone claro que to, sí. Muy bien, Pinku, Kamisato muy bien. Ayato. So I'm stoked. Yeah. Oh my gosh, I'm so excited to have you guys and Decime just to be sonido, able to do porfi. this. Let's get right into it Woo, because woo, woo. we've got Se viene. a lot of exciting new content to cover today. So how about we Vale, get las things started proto- with the first los look códigos at estoy the preparado, trailer for chicos. version 2.6, Zephyr of the Violet Garden. Safri the Violet Garden. Vamos a ver. Safri, el del jardín violeta, ponía. Se viene, ¿eh? ¿Lee? ¿Qué coño? ¿Cómo? Mi niña va en Asoma. Albedo. No joda. Es un festival, no joda. Es un festival, menos mal. Oh. ¿Qué coño? Peter, muy buena. Tiene una suma, va a explotar todo. Mira, Albedo, pero esto qué pesando. Y Venti, ala, venga. Ay, que la está liando el Venti. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Ahí Kamisato estamos, clan, Ayato. Kamisato Ayato. Let's go. Decime el sonido, porfi. Cascade. Joder, lo quiero. Like the deluge. Pero es que también quiero a Venti. Everything's in place and they've taken the bait. Now to start reeling them in. Ostras, qué chulada la imagen, ¿eh? Bueno, este extracto lo cogí yo para hacer el calendario semanal, pero no sabía que era todo eso completo. If my suspicions regarding the portal network are ¿Sima? correct, ¿Se viene Sima? then the fact that there is a portal leading here Es Sima, ¿no? tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. As the Helly Trolls go in, they never emerge again. Creo que quien hablaba, no sé si era el que iba Rubiales.
Dailef. Sí, es Sima. Es Sima, es Sima. Vámonos. Let's go. Nueva zona que explorar. Coño, qué oscuro eso. Sí, es Dailef quien habla. Ostras, qué guapo eso, ¿no? Dainef. Mira, se ve como que hay nuevos enemigos y demás. ¿Perdona? ¡Mirad qué guapo! ¡Oh! Coño, se viene fuerte esta actualización, ¿no? Vale, primer código, chicos. A ver, voy a anotarlo. AB7 CK KB VQ no ULE5. Vale, voy a copiarlo por si acaso. Canjeo. No. Claro, aquí va una C. CKBV. Vale, ahora sí. Ahora sí, chicos. Código. Funciona. Funciona, ¿eh? Lo acabo de poner. Vale, Ayaka se confirma primero, ¿no? Porque te la ponen aquí como el banner. Creo que se viene 20 Ayaka y Ayato. ¿Es posible? Ah, ¿qué es eso? No lo sé, Júpiter. Está muy guapo, ¿eh? Se vio muy guapo, Júpiter. Se vio muy chulo. So intense. Es muy intenso, sí, 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 sí. Un evento grande de Inazuma, por fin un evento en Inazuma. Un festival o algo así guay. Y ahora... Isima, otra para explorar. Definity, muy buenas. A tiempo, tenemos el código, ¿eh? Date por si acaban de llegar ahora. Codiguito, primer codiguito. Pónganlo, funciona. And as always, speaking of Ayato, let's dive in by taking a look at our new playable character, Ayato. Venga, venga, va a explicar al personaje cómo se juega. A ver cómo se juega, a ver cómo se juega. ¡Ay, qué gracioso, por favor, con la bebida Pavel! Ah, no puedo tirar, no sé qué hacer. ¡Qué fantasía, Silvia! ¡Muy buenas! Mirad, qué guapo, qué sensual, papacito. Nadie con mi zongli, pero... ¡Oh! ¿Perdona? ¿Son movimientos tan bonitos? Mira, 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 qué sensual el papacito, ¿eh? Creo que será mi próximo C6, Jolín. Invítame a uno, Júpiter. Porque quiero tirar por 20 también. Nunca me ha salido. Ah, qué bonito. Quiero tirar por 20 y no puedo por los dos. No sé quién va primero. Bueno, primero será él, me imagino. Pero no sé si vendrá con 20 o si después viene 20 en la segunda parte. Me gusta que ahora pongan las imágenes en movimiento. Está chulo. Es precioso, es súper bonito. Ah, esto me pasa por gastar en Yamiko y en su arma. ¿Por qué? Por lo que me ha costado. Me la tengo en 50-50 para colmo. All of his animations feel very elegant to me. And did you guys catch him drinking boba tea too? Now look, man, sí, a él le gusta la bebida Bubble. anytime's a good time for boba. I agree, but wait, where did you even get Está that from? buenísimo con la bebida. Kamisato family, no, Kamisato family secret. What? El secreto de la familia Kamisato. If you're really wondering, in-game Ayato buys his milk tea from a little food stall in Inazuma City. I gotta find that place. O sea, se escapan para tomar ese tipo de bebida. Recuerden que los Kamisatos tienen como una imagen ante la sociedad como muy perfectos, ¿no? Entonces, para hacer sus cositas tienen que esconderse. Lo puedo entender. Hey, the Kamisato clan has an image to keep up, okay? All right. I think we can all feel sorry for Toma now. Poor Toma. And
Speaking of which, Tremenda frente de Ayaka. No, tienen los toda la misma frente. O será por el corte de pelo también. Si te das cuenta, los hacen muy cabezones a los tres. O sea, todos los chibis son muy cabezones. You know, that's interesting because I'm curious how those two could possibly get along. You know, Ito is you know, he's real and a simple and down to earth kind of. Ahora que lo pienso, creo que tengo el bilibili abierto, pero va, da igual. Ito's super inspired and ready to take on Creo que tengo el streaming del bilibili abierto, pero bueno, pasa nada. Does have that effect on people. For those who don't know, he came to the position as the head of the Kamisato clan at a very young age and was able to bring the clan back to its feet while facing some huge difficulties at the time. And while we're on the subject of Ayato, Chris, why don't you give us a closer look at some of his skills? Sure, leave it to me. Vale. Va a explicar qué es lo que va haciendo el personaje. Kamisato Ayato wields a sword and is a master of the Kamisato art Tachijutsu, just like his sister. However, what sets him apart is his hydro vision. In combat, Ayato can unleash large AoE damage in a short amount of time and is capable of increasing the effects of his team's normal attacks. After using his elemental skill, Kamisato Art Kyoka, Ayato shifts positions to enter the Takimeguri Kanka state. Hace ataques consecutivos de agua. De su habilidad normal. Ayaka hace más o menos algo similar, porque también es de espada, recuerden. Ayato's normal attacks become Shunsuiken, which are like quick watery blades capable of dealing AoE hydro damage. After a Shunsuiken attack hits an opponent, it will grant Ayato the Namisen effect, increasing the damage. Parece ser que tras ejecutar varios ataques hace como una pequeña explosión de agua, algo así dice. Hace como plas, una explosión de agüita. Siendo daño elemental. Be careful if we don't want to accidentally cancel a state. Exactly. Next, he has a passive talent, Kamisato Art Mine wo Matoishi Kiyotaki, which means lucid rapid spiraling the summit, in case you were wondering. With this talent, when Ayato uses his elemental skill and when the water illusion explodes, he will gain a set amount of Namisen stacks. Ayato's elemental burst, Kamisato Art Suyu, will unveil a garden of purity in which bloom water blades will rain down and attack opponents within its AoE. Ooh, sounds pretty. Gorgeous. O sea, hace como ataques de los pétalos del agua. O sea, va lanzando gotitas de agua que hace daño. After unlocking another passive talent, Kamisato Art Michiyuku Hagetsu, if Ayato is not on the field and his energy is low, he will regenerate a Chucky, muy buena. Viendo a Ayato, el sensual papacito. Ayato's more indulgent side tends to come out from time to time. Como la Plisi, viene 20, no puedo los dos. No, no lo sé cuándo viene. Ah, ¿qué cocina hace? ¿Qué he perdido? Apenas estamos empezando. Se viene Sima. Se viene Sima, ¿eh? Confirmadísimo. Festival en... Es una locura. Festival en Inazuma y Sima. Oh, no wonder. Ese se viene a casa conmigo sí o sí. Está guapísimo, tía. No puedo por los dos. No puedo. I think that the passive talent it's really simple, but it's pretty interesting. All right, so let's talk about how travelers can get Kamisato Ayato in the new version. Vale. Oh, lo sabía. Qué mal. No puedo por los dos. Bueno, al menos vienen 3 nada más. Pero no hay 4 estrellas esta vez. Es curioso. Yo quiero a Venti, es que vienen los dos a la vez. Primero son estos dos y luego es Ayaka y la nueva arma. Esto es ser muy injusto, ya lo sé. O uno u otro tengo que ir. A no ser que tenga la suerte de uno. Bueno, vale, el acto 1 de su historia. A no ser que me salga suerte un personaje y le intenta al otro, se podría intentar, pero es que no puedo. No tengo ni Ayaka, así que no tengo a nadie en esta versión. Everybody can look forward to exploring all of this amazing new story. Wow.
Yeah, it's gonna be really cool, especially the Traveler and Ayato meeting for the very first time. Yeah. Eso sí, aunque no haya 4 estrellas o solo haya una historia de personajes, sí que creo que el evento de Inazuma llenará bastante de historia, ¿eh? La nueva hora, la cima. Se viene, se viene. La han hecho para recaudar, joder, recaudar ¿para qué? Más de lo que tienen ya. Let's watch a quick trailer to see what travelers can expect to encounter during their adventures. Vale, vamos a ver todo. Let's go. Hay que de la mía, de la de Let's Go. Mirad, esto es cima, es enorme. Es enorme. Bueno, al menos se agradece porque en comparación con el evento que tuvimos de sobre los dragartos y demás, nuevo dominio, ¿no? Por lo que veo también. En esta actualización ha sido muy cortísimo. Porque se repetía el mismo escenario de exploración de Encanomilla y era muy... el evento se hacía en nada, ¿sabes? Se quedó muy vacío. Qué chulo, ¿eh? Yo no he visto nada, Tsuki, yo no he visto nada. Ah, qué guapo el boss, ¿eh? Pero no es que era pequeño, sino que ni siquiera te pusieron puzzles o algo que te entretuviera más, ¿no? Que te diera más días. Te lo dieron todo de golpe y ya. Y te lo terminas en días, en horas más bien. That's the first thing I thought of, yeah. I love it. Oh my It's scary, but just think of all the air you'll get. Aquí I mean, it'll be amazing to explore. Silvia, aquí hay gente que se rushea los mapas en horas, ¿sabes? Aquí hay gente que explaya todo el mapa. Super tryhard. It's really beautiful, but there are also deep underground levels that exist far below the surface. That's where all the scary stuff happens. Yeah. While exploring the deep underground levels, travelers will need to use a gadget called a Lumenstone Adjuvant to aid them in exploration. This gadget will illuminate the darkness, allowing everyone to explore even the darkest curioso. of Un places. cristal que ilumina la oscuridad. Okay, so that'll make it a O sea, little iremos a zonas muy scary then. oscuras y necesitamos como una linterna. Travelers will be able to enhance the Lumenstone Adjuvant to increase its capabilities. Doing so will also allow travelers to explore more efficiently and will even grant us a variety of rewards. Ah, y se puede including mejorar a el cristal. 4-star weapon billet and an all-new name card. Wow. Nice. In the chasm, travelers will also discover a brand new artifact domain called the Lost Valley. Ostras, esto no lo sabía Inside yo. the domain, you'll discover a El nuevo mysterious dominio con environment as artefactos. boundless and majestic as the chasm Otra itself. pieza de ataque. Completing the challenge Y in este this debe ser el domain daño will elemental. reward Puede que a travelers Yamiko with le venga artifacts from bien. the Vermilion Hereafter and echoes of an offering artifact sets. And what would be a new area without some new story content? Yay. In addition to everything Otra we've dos piezas de covered so ataque. far, a whole new storyline will be taking place down in the chasm. It's gonna be cool. Yes. With version Este... 2.6, ¡Oh! the new Nueva historia Archon quest, Arconte. Requiem of the Echoing Se viene el Depths, Kaiba will become available for Rubiales. travelers to Le llamo continue their Kaiba adventures. Rubiales porque su Everyone who's seiyuu been following japonés the es el story mismo de of my Kaiba de Yu-Gi-Oh! favorite twins will definitely El be Kaiba excited for this Rubiales. one, me included. And if that isn't enough, the Me gusta esta one and mecánica, pues only la verdad que Dean sí. Cliff will also be making another appearance during the story. Oh. ¡Let's It's been a go! long time since we've seen Dance Ya veo Off. 2.7 que va a ser In this Sumeru, ¿se storyline, imaginan? travelers El will be meeting papacito. up with Dainsleif in the dark Este es un depths of the papacito, ¿no? chasm Este sí to le tiraría yo. investigate some ancient ruins together. Throughout the quest, we'll be learning a lot more about Conria as well as the Abyss. It will be a truly unforgettable adventure as we will uncover secrets of the past together. So you're saying it'll be a bit of a cliffhanger? Ya este le tiro sí o sí, a todos le tiraremos. In addition Yo creo que to va a the ser el personaje Archon más quests and solicitado. world quests, there are still ¿Cuánta many gente mysteries quisió este that remain personaje de que hidden in the apareció? depths of the chasm. There will be much more for travelers to experience in the chasm with future version updates.
so please look forward to that. I know I will. I know I will. This Qué seems mona. like a pretty good time to pause for a moment and take in everything we've seen about version 2.0. Tira y tíranoslo. Yeah, and get some primo gems. Oh, agreed. Sounds good to me. ¿Quién tiene dinero de sobra para tener a todos los personajes? A tener los C6. Pero sería un nuevo elemento, oscuridad, ¿no? Vale, nuevo código. Voy a poner la paginita a ver si funciona, ¿no? A ver. 3TPUKSV 8C5 X9. Vale, funciona. Funciona, chicos. Lo acabo de comprobar, funciona. Es que o Venti o Ayato. Venti es que lo quiero desde la primera vez que salió el juego y nunca lo he tenido. Nunca me ha tenido esa suerte. Esto me pasa por ser pobre, chicos. Si hubiera sido más rica, si fuera un canal de streamer más de éxito, tiraría por personajes con sus constelaciones. A todos los tendría, traería contenido. Welcome back, everyone. Ah, aquí. Next Hues we'll of be the introducing a Violet new Garden. event for everyone called Hues of the Violet Garden. Ah, te dan un Chinkyu. No lo tengo a 6-6, creo, de todas maneras. Vaya locura, aquí estarán los de Inazu, los de Liyue y los de Mondstadt en el festival. With a festival focusing on culture and creativity, travelers will not only have the opportunity to meet guests sailing from other nations, but also finally see some familiar faces todo, again. pero chiquita mezcla, Okay. I'm pretty interested. Por fin todos los personajes que se conocían entre regiones se reunirán en un sitio. Me too. I'm just excited to go around and see everybody. Yeah. What is Ito doing? No. What is he ever doing? Well, throughout the event, we will be experiencing some O sea, es un típico evento grande, pero esta vez aparecen todas las regiones que hemos ido. Aparecen todos, bueno, o casi todos. Nice. So, travelers will have to wait and see who shows up this time. As we progress through the storyline, we'll have the opportunity to enjoy a variety of Iridori festival games. There are a total of 4 different kinds of event gameplay, so let's take a closer look. Es verdad que hemos tenido ahora una actualización un poco más sencilla, Travelers will meet a bard from Mondstadt in search of pero esta vez lo van a inspiration petar in un Idisuma's montón. unique landscapes. During the event, travelers can gain a poetic theme and take Ni Mona, pictures ni based on Kechi, the ni hints to submit to the Zhongli, commissioner. ni The more Xiao, pictures ni we supply, Ganyu. the Por el easier it momento will no. be for them to compose Son more algunos, pero lines of no. poetry. Pero al menos agrupan a Travelers varios can then choose the lines they de prefer distintas and regiones help en una. complete the No es composition. una por región para ver a tus Sounds easy enough. personajes, I'm sure ¿sabes? our travelers can handle this one. Oh, for sure. Experienced travelers who are familiar with the map and terrain will definitely be able to quickly find the best spots for photos. Our next event gameplay will be a familiar one for our audience. It's Theater Mechanicus. Oh, I'm ¿qué? sure many of you have already played this game, and this time around there will be some new twist to the game. Mira, bebiéndose el Babel, no te escondas. And in such a large international cultural event, there's been some innovations made to attract the attention of the organizers and visitors. Sweet. In the all-new Theater Otra Mechanicus vez, stage el de of las brilliance, torretas. each stage will Si es have que its lo own sabía. special stage Bien, me está features. mejorando. Travelers will need to work Va these features mejorando. into their strategy to swiftly clear each challenge. What's also Ostras, que hay different un- this time around is that travelers Ahora will que hay need to retos de equip que hay torretas wondrous sticks limitadas. before entering each stage. O uso específico de This will torretas. be a real test for our ability to make combinations. The game mode is No me also gusta nada been este evento, a mí streamlined sí to me reduce flipo, the tía. amount of time required to Más play. en PC, por fin lo voy a Upon jugar. entering a A ver qué tal en stage, travelers will PC. find some mechanici that have already been placed. Que lo jugaba en You Play may 4, choose me to acuerdo yo. modify or dismantle them, or build more mechanici around them to create optimum combinations that will swiftly handle enemies Yo coming solo your espero way. que sea más variado, que Our third tengan event otro tipo mode de is escenario, called ¿no? Clash of Lone Blades, which is an all-new challenge centered around sword fighting. After Oh. unlocking this game mode, a new duel against a swordmaster with unique abilities will unlock each day. During the challenge, players will control the traveler and will be unable to use their elemental skill and elemental burst, but instead can use an all-new What? parry mechanic. Performing a parry will allow sea, you que to puedo take a bloquear ataques defensive y todo. stance and reduce incoming damage. Travelers may focus and master the timing to perform a perfect parry.
which will give you the upper hand. Qué guay hacerle un parry, ¿no? Y todo. Sounds pretty challenging. It's also worth mentioning that our final and strongest opponent for this challenge happens to be someone who had no choice but to join the competition due to difficult financial circumstances. ¿Cómo? It turns out they are just an average store owner with their hearts set on winning that prize money. Who would have guessed you'd find such tough opponents from just in town? Travelers should get ready to take on opponents in one-on-one duels. Oh, and last but not least, we have an Ikebana event called the Floral Courtyard. In this event, travelers will need to follow a florist's themes to create a specific floral courtyard. ¿Cómo se llamaba la técnica de las flores en Japón? El arreglo floral. Tiene un nombre. Se considera un arte. O sea, se considera un mundo del arte. Ikebana is an art form, so when travelers are creating a floral courtyard, they need to incorporate their own interpretation of beauty. So what you're saying is, if your courtyard is looking ugly, then you're probably doing it wrong. Ikebana, es un Ikebana. ¿Lo acaban de decir? Ikebana, sí, de verdad lo acaban de decir. Ikebana event. You know, Ayaka's very skilled at Ikebana. Of course he is. No lo escuché, fui su normal. In the promotion of this event every year, and that it's one of her greatest joys. Yep, that sounds like Ayaka. Suena como Ayaka, que mono. That's about all we can share about this event for now. After participating in all 4 of these special event game modes and reaching certain criteria, travelers will be able to invite Shincho to join their team for free. So, don't forget to try out all the events. Yeah, maybe you'll find. Acabo de entender que puedo probar a los personajes. Everyone should be sure to have a good look around the festival. The streets of Rito will be specially decorated throughout the Iridori Festival, so everyone can enjoy the lively and exciting atmosphere. That's right. This is bueno, hasta ahora han regalado, creo que a Beidou. Oh no. Creo que a Ningguang. Creo, no, Ningguang no. Oh, ¿qué es esto? Travelers who enjoy spending time in the kitchen. The event is called Spices from the West. In this event, a person from Sumeru is visiting to do research on seasonings. She hopes to find someone who can help esto de Sumeru, pero a saber. By making seasonings according to recipes and taste test dishes using these seasonings. You know, if there's food involved, I'm sure Paimon won't be far off. It's me, Paimon! Oh no. New seasoning recipes will gradually unlock over the course of the event, ¿no? and all the recipes will be available. Qué monada, ¿no? Bueno, podríamos ver como que es una cacerola de cerámica, ¿no? And forth from edge to edge. Follow the instructions given on the recipe and press the button as the needle points to the corresponding ingredient to add them to the pot. Que por cierto, estaba haciendo el evento este de la receta de las bebidas. There is a limit to the amount of mistakes you can make while creating a seasoning. So be sure to make the best of each chance with as little mistakes as possible. Otherwise, you'll have to start over again. No es difícil, es como estar en la línea correcta de los ingredientes que te van apareciendo. Esto tiene de cosas esta actualización comparada con la que tenemos. Qué mono. I had to, I'm sorry. Oh gosh. That was good, but it also hurt at the same time. That was quite fire, as they say. Oh please, help me. But seriously, like, gosh, this looks like we'll need little hand-eye coordination for this one. Oh yeah. Totally. The heat is on. Oh no. What did I start? Okay, guys. So, by adding seasonings, you created 2 delicious dishes. You can obtain fragrant dishes. Travelers may invite characters to taste test the fragrant dishes in their Serenity Pod to increase their companionship XP. Just keep in mind that the character's personal preferences. Que le puedo dar comida. Okay. That's right. It'll be the perfect opportunity to test how well travelers really know their characters. Yeah. Do a little studying. Totally. No me jodas que puedo darle comida para ganarme la amistad. Madre mía, pero We find a researcher from Fontaine on the outskirts of the chasm studying the harmonic motion transmitted between gems. ¿Cuántos mini eventos van a ponerte, tío? If we connect transmitter and receiver crystals and attempt to produce various effects,
Then we can defeat the enemies and obtain great rewards. In case that's a little confusing, why don't you explain what the transmitter and receiver crystals are first and what kind of effects the reactions can make? Oh, right. Sure thing. So, after the player configures their own vibro crystal setup, they will obtain different combat buffs. Te ponen ahí a 20 como cógete a 20, maldito. Triggers for the buff effects, and receiver crystals will trigger the buffs once the conditions are met. Oh. This all sounds very scientific. Bebiendo la Pavel. Did you pull that out of your sleeve again? He still has boba? I always have boba. Why aren't you sharing? Because this is my boba. You can still share. We'll see. Oh, please, with your sister. Please. Okay, let's get back to it. Okay. So, each challenge is split into 2 battles, which will require travelers to compose 2 teams for the challenge, as well as different vibro crystal setups. Of course, the game will also provide some trial characters to help everyone complete the challenge. Defeating enemies will award points, and travelers will be given a ¡Oh! score. It's gonna be awesome, so... Joker, gracias por esos beats, de verdad. That's great. Interesting. In the new version, travelers will be receiving a commission from an Inazuman artist. She'll ask us to use the camera to take pictures of scenery in different nations as inspiration for her illustrations. Madre mía, ¿cuántos mini eventos hay? Has literally gained the trust of people everywhere. That just means they're gonna be busy Es for exagerado. a very long time. Podrías haber dejado un mensaje, pero también. O sea, cuando pones unos beats, pues el bot lo lee. From the artist and understand her requirements to complete the photo. Oh, capturing landscapes for inspiration. Típico mini evento de sacar fotitos y ganas recompensa. Bueno, te hablan de unos requisitos o de dónde ir. This event will definitely be on the more relaxing side of things. What could be better Esto qué than guapo así, exploring ¿no? and earning primo gems? Oh, yeah. And travelers will definitely find a ton of great photo spots to remember in the process. Estoy en la sombrita. Muchísimas gracias, In Joker. addition to all the events we've already mentioned, Leyline Overflow will be returning once again for version 2.6. Nice. Travelers can watch for future announcements for more details. You definitely don't want to miss the chance to get some more Mora and character EXP materials. Oh, yeah. Yes. Yay. All right. I think Pero con todas las protogemas que ganaremos aquí, puede ser que al final tenga los 2 personajes, ¿eh? Me va a quedar pobre. Let's talk about some system updates and optimizations to the game. First, we have an optimization to the game's mobile version. After the Chao, update, Joker. travelers will be able to tap and hold on the icons of the characters in their party to quickly bring up the party. Ah, esto es setup menu. móvil. Nice. So it'll be way easier for the mobile players to open up their party setup and do some changes. Yeah, totally. Yeah, also, there will be multiple improvements coming to the tutorials archive system, making it easier for travelers to reference. Oh, cool. First, the tutorial icon will always stick next to the Nuevo minimap icono on de the upper left tutorial. for new players, making it easier to access the tutorials archive. Plus, players will be able to quickly locate the tutorials they viewed recently, and the system will even remember where in the tutorial you last left off. Oh. Finally, in the Living Beings archive, the tutorial Otra button will be nuevo. adjusted to a more obvious location. That all sounds Ah, pretty te pone handy. dónde los puedes localizar. And last but certainly not least, during version 2.6, Genshin Impact will be releasing the second OST album for the Inazuma region, Islands of the Lost and Forgotten. Yes. The album will be comprised of a total of 3 discs featuring music from Seirai Island, Watatsumi Island, Surumi Island, and Enkanomiya, as well as some epic combat music. Oh, I can't wait. I hope everyone will enjoy listening to No, ahora vamos a the tener que gorgeous mirar los music. mapas todo el rato, I correcto. will. Ah, que tenemos la... Vale. Sí, ahora entendí. O sea, en YouTube te pondrán la musiquita de las 3 islas. Que a mí me extraña que porque no lo habían puesto todavía en YouTube, el recopilatorio de la música, ¿no? Y muy buena, acabo de llegar. Te has perdido casi todo el streaming. Estamos terminando, ¿no? Se enseñó los que van a venir. Confirmado Ayato, Venti y Ayaka. ¿Vale? Ayato nuevo, las reruns son Venti y Ayaka. Luego Sima. Y evento tochísimo en Inazuma. O sea, tenemos Sima para explorar. Muchas cosas. Y muchos mini eventos se pasaron, ¿eh?
Luego le damos un repaso, ¿vale? Lo vamos a debatir como podcastas, ¿no? O sea, lo vamos a hablar. Vale, el último. Voy a probar, chicos. A ver. UT7C2 BB8 ZD. Vale, funciona. Muchísimo, hasta yo me perdí. Ya lo repasamos, no se preocupen. Lo repasamos, ¿vale? Que de hecho en el chat veis todos los códigos. Voy a copiarlos. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Well, guys, I hate to say it, but Odio decir esto, pero nos tenemos que ir. We've come to the end of the version 2.6 special program. No. What? No. Ask you for some boba. He esperado semanas para este momento y ya te vas. So many in your sleeve. What Now happened they're to all all in of them? They're in my tummy. Oh. You could have shared. But as Ayaka would say, I only wish life could be as leisurely as this a little more often. Estaba haciendo Ayaka ahora. Right. Yeah, but hey, it won't be that long before the next version drops. that's right. True. So, I'm really excited for everything. I'm excited for everybody to meet Ayato. I'm really excited to explore the spooky chasm. Me encanta el arte, es súper Man, there's a bonito. lot of cool stuff coming out in this version. Yeah, I'm also, of course, looking forward to Ayato. I finally get to meet my brother, which is super exciting for me. I also am really looking forward to the soundtrack just because, oh man, the music in this game is so good. Yes. I just, it'll be cool getting to, you know, just chill out and listen to it. And oh man, I just can't wait. No puedo esperar. Venga, And resumen. not only am I No podemos excited esperar. for the chasm area, but also the story. I'm curious to see what Dainsliff is doing back and how the Traveler will interact with him. And also, you guys rocked this special program. It's been so much fun doing this with you. Thanks. Thanks, buddy. It was super fun. Yeah. So the new version will be landing on March 30th. Be sure to mark your calendars and be ready to play. Marquen los calendarios, chicos, recuerden y a jugar. Marquen los chicos el calendario. Forward to seeing everyone enjoy the festival in Inazuma. Yeah. And just a reminder, travelers can keep an eye out for future official announcements for more information on the coming version. All right, well, that's it for us today. Thanks, everybody, Thank and you. see you in Gracias. game. Thanks, guys. ¡Yuhu! Bye. Adiós. Qué bonito, ya está, ahí se acaba, ¿no? O sea, te lo terminan así de golpe. Y en Bilibili, ¿qué tal? Sí, dejé el Bilibili abierto. ¡Wow! Jin, ¿qué dice? Muchísimas gracias por esa suscripción. Ay, no me he acordado de entrar en el sorteo del Genshin. Bueno, esto que te lo volverán a repetir el programa, ¿no? Pero lo tenía encendido. Lo tenía encendido. Bueno, ya lo hemos visto.